Dr. Spire Kiggundu is in the house. He is the president of the Association of Laparoscopic Surgeons of Uganda. I was fighting to get that right. I think I did. Yeah, Momomanyi, he's a gynecologist and obstetrician. Did I get that right? Yeah. Yes. As tugenda kwogera nnyo ku bintu bya infertility, there is a condition ya endometriosis, akabubi aka Nnabaana akalabika okuba nga keeyongedde, condition eyo yeeyongedde mu bakyala, and it's causing a lot of infertility. Bangi tetugimanyiiko, tetumanyi kikyetegeeza. Akabubi ako usually kagetinga misplaced in any part of the body instead of the uterus where it is supposed to be. Waliwo n'endwadde endala ezitawanya uterus nga zireese obuzibu bungi obwetedde abakyala okunoonya abaana year after year. So we're going to be talking about most of those conditions. Ayina ebibuuzo, the number is 700 65 65 00. Manya abakyala mbeera n'ebibuuzo biyitirivu around that particular topic, so please use that number. Where is a message eya WhatsApp? Tokuba, please. Musanvu 00 65 65 00. Dr. Spire Kiggundu, good morning, Sebo. Good morning. Tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okukoma wano mu studios NTV. Amino obwa president bukutwalaganya tekyobola tetukyakutawaanya nga mukulu ali ku mirimu gya ggwanga. Si buli owa excellence buno bwanguko naye nga nsanyusa nnyo okubeera wano. Twala omukisa guno okutumira benkola nabo ku Henry Hospital zana ne Kisubi Hospital. Ekisubi ekyaliyo? Ekisubi gye ndi nayo. Okay. Era ntumira ab'e Masaka gye nsibuka. Masaka mwefuze sheeno ngenda tandika okyusa. I first ask where do you come from, so that ebitundu ebirala ebitamanyikiddwa nga biruweero biggulu nabyo bifuna kuba democracy. So batumira mwenna ansobire nti embeera eneeterera nga bamaze okusoma ku budget. Wow. Laparoscopic Surgeons Association of Uganda bakola ki? Laparoscopic surgeons be basawo abalongoosa nga bakozesa kamera. Tekinologi oyo atunula mu bitundu ebyenjawulo eby'omubiri nga totaddeeko lukindo olwo olunene. Era nzize wano mu biti bibiri. Ekiti ekisooka kyekyokuba nti nga president wa association eyo eyabasawo abalongoosa ne tekinologi oyo wa laparoscopy oba gye tuyita endoscopy. Ate ekirala nga gynecologist kinkakatako okupangula abakyala naddala mu kirwadde kino kye bayita endometriosis. Lwaki endometriosis? Wakuba nti tukizudde mu kunoonyereza kwaffe okw'emyaka ebiri egiyise nga tukola operation zino nti abakyala basinga bayina obulwadde buno naye tebamanyi. Era sigamba nti butandise leero, bubaddewo. Obulwadde buno babuzuula mu 1860. Gy'emyaka nga 1000 emabega. Just babadde tebabwogerako baffe tubadde tetukwogera. Just lwakuba nti tubadde tetumanyi. Abantu olw'okuba nti tebabula balaba tebuli common. Ensonga lwaki tebabwogerako. Tebubadde common lwakuba nti tubadde tetusobola kubulaba. Naye okuva twatandika okukozesa kamera twatandika okubulaba nga bungi. So nekitegeeza nti abakyala bano bonna abasinga abadde bafuna infertility, pain mu lubuto, abasinga de bajjanjabwa ebintu birala bingi. Everything is normal. Yes. If everything is normal, why can't I conceive? Exactly. Why do I have pain? So olw'ensonga nti diagnosis oba okulaba okuzuulira ddala nti endometriosis kisobola kulabibwa kamera eyo yokka. So bino ebintu bya bulijjo nga sikaani, MRI, CT scan tebisobola kulaba lususu lwa Nnabaana oluli ebbali. Ensonga lwaki twalinga tusobola kukola ki? Kukiraba. Naye nga kituufu nti 10% of women all over the world balina endometriosis. 10%. Kitegeeza omuntu omu buli ku bakyala 10 boolaba alina endometriosis. Buli bw'otambula n'obala 2, 3, 4, 5, 6 buli mukyala we10 alina endometriosis. Tujja kulaba engeri gy'ejjamu. Naye ng'olububi luno importance yayo eriki? Kati of course ntonda y'omukyala
nga ffenna bwe tumanyi nti omukyala kasita atuuka mu biseera ebyokuba nti avubuse kye tuyita adolescence oba puberty atandika okugenda mu nsonga z'ekikyala era bw'atandika okugenda mu nsonga z'ekikyala kitegeeza nti aba atuuse okuzaala amagi gaba gasumula okusenga gatandise okusuulibwa so amagi gano we gaba gakula galina ekirungo kye gazaala kye tuyita estrogen ono omugaso gwe gwa kuzimba olusu lwa Nnabaana ng'alutegeka lusobola okugendamu omwana singa omwana aba tagenzeemu olusu lwa Nnabaana luno lwonna oluzimbiddwa waliwo ate ekirungo ekirala ekya hormone kye bayita progesterone ekirujjako kye tuyita shedding abakyala kye balabanga period so omusaayi ogwo oguyita mu bukyala lubeera lususu lwa Nnabaana si magi olusu lwa Nnabaana olwazimbiddwa naye ne lutafuna mwana ne lumala ne lusheddingibwa so teluyina kubeerawo lubeerera lujja buzi ne lushedinga so buli mwezi olina okushedinga mpaka bw'otuuka emyaka okuba nga tokyasobola kushedinga kati olusu olulina okubeera mu Nnabaana Katonda yalutonda nga luli confined mu Nnabaana era omwana bw'ajja kweyenyweza bw'ati omwana bw'ajja mulimu ebirungo omwo eby'amaanyi naye ebyenjagala okwogerako olwaleero ebitonotono bye tuyita cytokines zibeera chemicals ezibeera mu lusu lwa Nnabaana eziyambako omwana okwekwata neyenyweza n'atasobola kuvaamu kati lulina okuba strong kati senga luva mu Nnabaana ne lugenda ewalala yonna gye lutalina kubeera okugeza nga ku nseke ku ovary ebisawo ebikola amagi ku kawago akali maaso ga Nnabaana oba ku kyenda ekifuluma kye tuyita rectum ekiri emabega wa Nnabaana oba n'ebitundu ebirala byonna ebirina akabubi awo tuyita peritoneum mumanyi munda mulimu akabubi ke bayita peritoneum akakavaringa oba akabikka buli ewali akabubi ako wasobola yes naye ku kabubi akabikka omutima okusobola okutuukayo naye ku kabubi akabikka amawugwe osobola okutuukayo ku byenda waliwo ne reports eziraga nti ne ku bwongo waliwo abakyala so endometriosis olw'okuba nti yeeyisa bw'atyo bubeera bulwadde buzibu nnyo era ffe tubwekuusaako nti bufaanana kansa olw'okuba in fact endometriosis alinga kansa naye enjawulo eri nti ono kansa atatta wabula aleeta obulemu okutawaanya abakyala ebbanga eddene yes nebukulekera nti pain obulemu bungi waliwo pain abakyala basinga babeera mu pain for a long time era buli bwolaba abaana bataaba babeera ne pain mu period eziri unbearable beetaaga kutekinga for granted beetaaga ne balaba omusawo senga bino ebintu ebya bulijjo batebakolera then abakyala basinga of course senga olusu olutambula ne lulwemabega eyo ku kabubi kali kenjogedde ka peritoneum we kali wonna bwe lulwayo lutandika okukozinga kye tuyita inflammation kiba kitegeeza nti buli bwogenda mu period n'olususu lukola ki nalwo lulwala yonna gye luli kati lo period eba evuddewa ng'olususu olulina okushedinga off teruli mu Nnabaana lubeeramu mu Nnabaana naye luno olwaspiringa ne lugenda emabega wa Nnabaana lwonna lulwalira wamu omukyala asigala agenda mu period naye ate n'olusu yonna gye luli oba luli ku mawugwe oba luli ku byenda oba luli ku kawago nalwo lusigala lulwala kati olw'okuba twagambye nti lulimu ekirungo kiri kibayita cytokines ezo chemicals ezo ziri dangerous kuba zikozinga inflammation we zitalina kubeera so zigenda zookya mpola kati omukyala bw'alwa nakyo jjukira kino kiriwo buli mwezi so imagine senga omukyala abadde nakyo omwaka mulamba kitegeeza nti atuuka ekiseera n'afuna kye bayita chronic inflammation n'atandika okufuna enkovu buli ewali olususu olwo naddala emabega wa Nnabaana oba mu maaso ga Nnabaana ne twesanga nti oluvannyuma okitwala obudde nga tekirabiddwa tekijjanjabiddwa abakyala abo batandika okufuna ebitundu ebyo ne byegatta ne byekwata wamu n'otandika okulaba nti akawago Nnabaana ebyenda tebyeyawudde byonna biri kitole abakyala babeera ne pain y'amaanyi nnyo nga ne bwoba waaki tebasobola kukola ki biba bikya functioninga bulungi nedda of course not era tujja kulaba nti symptoms ezimu zetulabirako ng'obulwadde bufuuse waasi
abamu bagenda of course bagenda mu nsonga balumizibwa olw'ensonga nti buli Nnabaana bwe contracting ereeta pain olusu lwagiyingira mu nnyama ya Nnabaana ekyo olusu tukiyita adenomyosis. Adenomyosis ebeera complication ya endometriosis olusu lwayingira mu nnyama ya Nnabaana etandika okufuuka ng'ekiyinja kyennyini nga bwe contractinga yazimba eruma abamu bafuna embuto tezibeeramu zivaamu mangu ebiseera ebisinga tebafuna na mbuto era ebiseera ebisinga Nnabaana ezo nzibu nnyo zakujjanjaba abakyala mutukomekereza tuzijjeemu olwo omukyala gwenzijukira gwe twajjamu Nnabaana ku myaka 3 nga talina mwana naye endometriosis Nnabaana yonna yagirya n'egikola ki n'egimalawo nga yafuuka nuisance tekyalina mugaso omubiri naye olw'obulumi obungi bwe yali alina yali takyagana kulowooza ku kintu kyonna kikwatagana mutwale Nnabaana eno mundekere obulamu. So abo gye bali pain omukyala ye symptom atera okusinga pain ng'agenda mu period mu ntandikwa kati bwe bakiginowalinga netandika okufuuka pain buli kaseera bw'atuula bw'ayimirira bw'akutama okukola ku kintu kyonna ng'abeera awulira obulumi obwo obuli constant. Then abalala batandika okufuna irregular bleeding nawolusi n'abanga bleedinga wakati wa cycle nga teyetegekedde olala n'abanga oluusi bleedinga nga takola ki nga tavaamu endala ku side eziraga nti olusu lwayingidde mu nnyama ya Nnabaana newabeerawo abo ng'olusu lwagenda mu kawago bulada kuba akawago akafuuyisa omusulo kali mu maaso ga Nnabaana kati abo bwe baba olusawo bafuuyisa omusulo gubeeramu omusaayi oba afuuyisa kumukumu oba alabamu ebintu ebituba bibiringa nga brown kyetuyita chocolate kati abakyala abiseera ebisinga bo bakijjanjabanga infection obesanga bagamba UTI ng'ate it is worse than that. Okay, tugenda kumulamu katono Dr. naye njagala okumanya endometrium eno eyitawo okuyingira munda mu lususu muziri skin ey'omunda waliwo ebituli ewaganya oba yo yeeseko okubawo ebituli neeyitaawo. Tukomawo tuli Dr. Spire Kiggundu enamba kusobola okubuuliza ekibuuzo kyo eri 700 65 65 00. Tukomawo. Okay, thank you for keeping it MwasuzeMutya tukyagenda maaso. Dr. Spire Kiggundu kwetina twogera ku kabubi ka Nnabaana akatambula nekeesanga mu bitundu ebirala ne mukanya kunoonya mwana ne munoonya omwana ng'akuna mwana kumbe walina okwekwata wava dda mu kifo kyayo. It's a condition kyagambye nti yeeyongedde nnyo mu bakyala according to research they've been doing. Yes, Dr. mbadde nkubuuza bwe kayingira munda mu bisenge bya Nnabaana kaba kayiseewo? Of course ekituufu kiri nti ekituufu ddala ekicausing endometriosis tekimanyiddwa. The actual cause is unknown. Naye nga tulina theories zize zinoonyerezebwako mpaka kaakati bakyanoonyereza okulabira ddala kiki ekireetera abakyala abamu okuba nti olusu lwa Nnabaana bugenda ebbali ate abalala nga tebasobola kukifuna. So research ekyagenda maaso all over the world naye ng'ebitonotono bye tumanyiiko biri nti ekisooka kirowoozebwa nti olusu lwa Nnabaana abakyala abamu bwe baba nga bableedinga omanyi omuntu bw'agenda mu nsonga nga Nnabaana egezaako okweyubula okuggyako olususu olwo contracting kuba Nnabaana erina muscle. The cramps zetufuna. Those are the cramps, menstrual cramps zemufuna kati abakyala abamu cramps zibeera exaggerated abalala zibeera ntono. So it varies. Kati process eyo kuba nti Nnabaana contractinga omusaayi ogwo guyitewo ogumu gudda emabega mu nseke gye bayita retrograde menstruation. So ogumu gudda maaso ne gufuluma omulala ne gudda emabega ne guyiikayo eri emabega wa Nnabaana. Kati olwokuba tewali kkubo wegulina gufulumira ne gulegamayo kati ekyo kirowoozebwa nti ne kireetera okuba nti process egenda mu maaso obusuwo obwo oba cells eza endometrium ezispirinze emabega wa Nnabaana ezitandika okwekwata buli bwe zikoze eki. So your theory esinga okuba strong gye boogerako
era ebiseera ebisinga abakyala betulongoosa abamu oba okola kirala naye oluusi ogenda okuteeka mu kamera osangayo omusaayi nga gwakuŋŋaanira eyo so most likely kiyinza okuba true naye tekiri 100%. So since omuntu bamuzaalayo your condition ye that part of the body yo yawaba negenda walala kisobola okujja at any stage. At any stage naye waliyo theory endala eya family history oba familial yetuyita familial oba genetic nti kimanyiddwa nti endometriosis yekuusaako ku ndwadde zino endala ezireetebwa okuba nti zirespondinga ku kirungo kye bayita estrogen nga bwe twayogerako wano ekimu ku byo byebizimba mu nnabaana era abakyala abamu abalina endometriosis abamu osanga balina n'ebizimba mu nnabaana bitambulira wamu so waliwo genetic bit of it osanga nga waliyo line mu family maama era alina endometriosis omwana alina endometriosis mu line yaabwe basista balina endometriosis so waliwo gene endometriosis ekyanoonyezebwako eyo yemu ku theory eyokubiri. Of course waliyo theories endala nga abamu balowooza nti omuntu waba alongooseddwa nga bw'olongoosa nnabaana n'ogijjamu omwana nti obanga olusu lwa nnabaana tebalutunze bulungi olumu osobola okukola ki okutandika okumigratinga naye ng'ekyo kiri evidence ntono nnyo olw'ensonga nti abakyala bangi abalongoosebwa bakolebwa siza naye tebafuna endometriosis. So waliwo experiments zimu ezakolebwako nga baddirwa ebisolo basinga kozesa emmese n'obumiyu ne babanga babinjectinga mu olususu luno olwa nnabaana mu gye batayita pelvic cavity emabega eyo naye ekyazuulibwa nti ebisolo bye bayinjectinga omulundi ogumu n'olususu olwo 5 ku 100 byonna byafuna endometriosis. Yes. Ebisolo bye bayinjectinga emirundi egisukka mu gumu 100% byonna byafuna endometriosis. So nekiraga nti osanga kino ekintu ky'okugamba nti olususu ludda emabega nga abakyala bamenstruatinga kirina akakwate ku bulwadde bwa endometriosis naye nga facts ziri nti tewali theory eri 100% sure era kyovola olaba nti no research kati akolebwa okugezaako okutangira n'okwewala n'okutreatinga akyali muzibu olw'ensonga nti theories tezikwatagana oluusi bulungi naye nga byebimu byetumanyiko ku endometriosis. So abakyala abalumizibwa ennyo mu nsonga zaabwe bali ku very high risk ey'okufuna endometriosis, right? Yes, ekyo kiri true. Statistics zetulina zigamba nti 25% nagambye nti 10% abakyala burden endometriosis eri 10% in the whole world kitegeeza omukyala omu buli ku 10 oba abakyala 10 buli ku 100. Kyolso kimanyiddwa nti 25% ey'abakyala bonna abalumizibwa mu ndira ababeera ne pain eyo menstrual pain n'okulumizibwa mu ndira okutagenda 25% basangiddwa balina endometriosis. Era mu kunoonyereza kwe mbadde nzija nkola n'ettiimu yange for the last 2 years tukizudde nti kituufu 25% abakyala abalina chronic pain balina endometriosis. N'ekirala kye tuzudde era ekimanyiddwa statistics okuzicomparing across the world nti 5 ku 6 ku 100 be bakyala 6 ku buli 10 b'oba olabye abalina infertility. 6 ku buli 10. 6 ku buli 10, that is 60% balina endometriosis. Eyo no percentage nnene. It's terrible. So bwe kiba nti 60% ku bakyala batasobola kuzaala naddala abalina tube blockage balina endometriosis then burden nnene tosobola giignoringa. So okusinziira ku statistics ezo kwe tusinzidde okuba nti tujja wano especially nga association eyaba laparoscopic surgeons kuba ffe tusinga okujjanjaba endometriosis oba okumusiŋŋaana ebiseera ebisinga tumugwako bugwi ogenda kukola kirala n'ogwa ku endometriosis. Omukyala azze ng'alina olubuto lwagenze mu nseke ogenda oteekamu kamera endometriosis yakireese. Omukyala bagamba alina cysts obuzimbe bikula mu ovary ogenda okutuukayo alina endometriosis kyokka tewali yali akoze eki. Omukyala alina infertility okuteeka mu kamera onoonya bira kusanga endometriosis. Abalina ebizimba mu nnabaana tugenda obirongoosa tusanga endometriosis. So it is underreported. So burden nnene nnyo
era omulamu ogwaleero okusinga gwa awareness era kyandibadde kirungi singa tulina campaign endometriosis ng'ensi endala bwe zikola. Nawulirako mu Uganda waliwo some sort of endometriotic society y'abakyala abekolamu omulimu abalina endometriosis. Maybe tulifuna chance olukyazaako omu ku bo ne bannyonnyola kye bayitamu, naye nga mu nsi endala wali association za endometriosis era waliwo ne gye bayita World Endometriosis Month ebeera March. Buli March abantu bakuŋŋaana ne bambala bu ribbon obwa yellow ne bagenda ku street okukola awareness endometriosis kubanga burden y'endometriosis nnene nnyo mu nsi yonna era y'ensonga emu lwaki amaka gasasise. Abantu abasinga balemeddwe okumaintaininga families kubanga either omukyala tafuna lubuto, ever complaining of pain, even obligations ez'amaka abasinga tebakyasobola kuzikola ki because of too much pain. Kuzikola. So it causes a lot of misery and emotional stress, so you cannot ignore it. Yeah. Okay. So tugambye omukyala wadde alina endometriosis ate nga tukimanyi nti akabubi ako ke kashadinga every month for you to get a period. So bw'aba nga akyagigendamu kitegeeza si kwonna nti katambula ne kagenda. Not si kwonna nti kamigrating, nga Nnabaana esigala ekyalina olusu lwayo oluzimba buli mwezi ne lweyubula. Problem eri nti luno olutono olumigrating ne lugenda gye lutalina kubeera, ne lugenda n'ekirungo kiri kye nagamba ekya cytokines lwe lusinga okuba oluzibu. Olubeera mu Nnabaana telulina buzibu, naye kasa lumigrating ne lugwa emabega bwa Nnabaana gye lutalina kubeera nga lutandika okuinvadinga aggressively. Okay. So kyekireeta obuzibu ekyo. Which also means nti omukyala akyasobola okufuna olubuto even with endometriosis. Yes. Endometriosis alina grades. Waliwo gye tuyita grade 1. Grade 1 nga obulwadde bukyali ng'obulwadde bwonna bubeera bukyali butono bwakatandika, ebiseera ebisinga abasinga tebaba na symptoms at all. Grade 2 ne 3 ng'obulwadde butandise okutambulatambula, abakyala bafuna pain, bafuna cramps, basobola okufuna embuto oba obutasobola kufuna mbuto oba okuzifuna ne zivaamu. Then wabeerawo grade 4, the most severe type. Eyo kizibu kyafuna olubuto, enseke zonna ziba zeekwata, bitole zazibikira, amagi temuli kuba endometriosis akosa nnyo ovaries, amagi gakendeera gye tuyita ovarian reserve ekendeerera ddala. Olusu lwa Nnabaana nalwo lwennyini lutandika okureactinga ne lufuuka tukiyita embryotoxic, kitegeeza nti akaana ne kaba kandibadde kagenda mu tekasobola kutuulamu, environment eba efuuse hostile. So abalina grade 3 neffe ebiseera ebisinga balina a lot of symptoms, balina ne infertility. So kisinzira omukyala tuluba kiri ajjiddemu. Kyova olaba nti omulamwa gwa tooke neri that awareness nti senga olaba ebintu bino bye twogeddeko wammanga genda olaba abasawo, at least togamba nti bya bulijjo. Wakuba maama ajja kuleetera panado akugambe okay nange nafunanga cramps tofaayo, eventually kasoyingira mu stage 3 ne stage 4 ebintu biba bikose eki biba bifuuse bizibu. So akakafuluma omwezi ogumu the cells oba ng'omusaayi ogwatoloka ne gugenda ne gwesanga in a place ke kagenda kakula ne kabizza embeera oba kasita gufuluma omwezi ogusooka, chances are all the next months era wagenda kubawo omusaayi ogutoloka that it becomes worse. So of course nga twagambye nti olusu kasa lugende emabega wa Nnabaana responding ku kirungo kye bayita estrogen. Estrogen now is the problem. Nti olusu lwa Nnabaana already twagambye nti responding ku estrogen buli mwezi kyeluva lwezimba ne lweyubula, n'oluli ebbali yonna gye luli buli mwezi buli estrogen yono bwe yeeyongera in the first part of the cycle of a woman nalwo lukola ki luproliferating lukula. So ne bw'obanga lwatandika nga lutono estrogen yono kigimusa ekirukuza wa yonna gye luli, oba luli mawugwe era si abakyala bw'osanga nga bwe bagenda mu period batandika okukofinga omusaayi. Waliwo abamu nga bajja nga luli mu kundi, buli bwagenda mu period ekundi nga likola ki bleedinga. Ekundi lyennyini lino? Yes. From the outside? Yes. No wabeera nga lwatambula ne lugenda mu kyenda ekifuluma, the rectum, where rectum is behind the uterus,
nga buli wagenda mu period nga abeera akola ki avaamu omusaayi mabega. Abalala bwagenda mu period ableedinga mu nnyindo. So kisinzirawo gye luli naye nga ekireeta problem kuba nti respondinga ku kirungo kya estrogen. So ate nga twagambye nti progesterone ashadinga ate ye mulungi ku mbeera eyo. So in that first part of the cycle nebiseera ebisinga bagendera mu period of ovulation bali bubi nnyo. Oli batukira okushadinga ekirungo kya progesterone nga kizze symptom ezibanga ezikola ki ezikakkanako. Kale abasinga ignoringa lwakuba nti ebintu bino bitera okubeerawo in the first part of a woman cycle ennaku nga 3-4 naye senga kifuuka chronic kiri kye tuyita chronic then olususu luno lutandika okuyingira lupenetrating by the way luyingira ne lugenda under ne luva kabubi kali ke twaganga ka peritoneum ne lutandika okuyingira mu miswa ne luyingira mu nerves ne lukola na ze bayita nodules. Nodules bibeera nga boolaba gazimba ku ntangawuzi negenda. So zitandika okukola nodules ze tuyita endometriotic nodules. Kati senga nodules zitandika okukula olwobulwadde bwafuuse nga cancer kubanga abamu osanga luyingidde omanyi mabbali ga Nnabaana side ne side akaseka akaleeta omusulo wekakola ki wekayita kewayita ureter. So nodules zigenda ne zinyigiriza ureter. Abakyala abamu n'osanga n'omusulo tegukyakkirira kujja mu kawago ne batandika okufuna ensigo ne zizimba oluusi ne boonooneka naki n'ensigo. Abalala n'osanga lulidde mu kawago munda mwennyini. Abalala ne luyingirira ddala mu kyenda ekifuluma olina kwetaaga kukikutula mu bibiri n'okigatta okusobola okujja mu nodules. So twagala batuuke ku stage eyo. Kasita batuuka ku nodular stage endometriosis stage 4 obulwadde bwe bufuuse buzibu. Busaana okuvaamu kansa. Sijja kugamba nti busobola okuvaamu kansa naye the damage gye bukola ne complications ziri almost similar to cancer zakola ki zaleeta. Enjawulo eri nti buno bwo tebutta naye burden of the pain, infertility ne poor quality of life eyagala okufaananako n'omuntu akola ki ayina any other chronic disease. Pain is of course the number one symptom of endometriosis. You can imagine omuntu ayina pain all throughout the day, throughout the month, year after year. These women are very miserable. Era bw'obalabako ebiseera ebisinga obulamu bwabwe batamadda. Abawala abato ebiseera ebisinga they perform bad mu bibiina tebasobola kusoma, career zaabwe zoonooneka, tebasobola kufumbibwa and they are antisocial. Tebagenda out. Baneva mugala tugendeko oba ku mukolo nti it's because of the pain? Of the cramps and the pain. Okay. Naye tebabeera na constant bleeding? Bw'olubanga lwakwata Nnabaana waliwo mbosanga balina that constant bleeding bagenda bleeding ate bavaamu naye the biggest symptom is pain and infertility. Ogambye nti n'amagi galekeraawo okutonda. Yes, kubanga galekeraawo nga olususu olwo lwagenda eri mu magi mu ovary lwagala nnyo ovary. Omanyi tube ne ovary bikwataganye bwe biti nga bifaananyi mbadde mulabaawo ku TV nti senga omusaayi gufuluma mu Nnabaana kati nga bwolaba ekifaananyi ekyo ekiri ku screen kikulaga olaba ezo nkovu kati ke kali akasusu akali emabega wa Nnabaana ke twayogeddeko bayita peritoneum. Peritoneum ogirabe nabwe eriko dark spots eza red olaba bino ebintu ebigikutte those are scars. Kati eyo stage gye tuyita stage 3 to 4 imagine olususu all over the abdomen lwonna luli involved by endometriosis ne cancer afaananako bw'ati. Omukyalo oyo abeera in severe pain. Tewali ddagala lisobola kujjawo lesions ezo zolaba ku screen okujjako okumulongoosa. So naye nga bamulongoosa biddayiramu ddala. Yeah, surgery nga bwe nagambye first of all surgery eri hard. It's hard. It's complex era yeetaaga abakugu. Ate surgery ekolebwa ne laparoscopy oba camera surgery nga bw'olaba ku lutimbe kitegeeza oteeka mu kamera mu lubuto n'osobola okulaba inch by inch olusu we lwalaga. Ekituyamba kamera zino zimagnifyinga more than 10 times eriiso kye litasobola kukola ki kulaba. So yensonga lwaki before twamisinganganya endometriosis kubanga with open surgery tolina kyosobola kyamaanyi kulaba
naye bw'oba otadde mu kamera olaba bulungi olususu lwonna olaba the extent of damage ate without that camera tosobola kulongoosa lususu n'olukola ki n'olumalamu. So the extent of surgery esinziira ku extent of disease. Oli wajja nga lukyali ale osobola okuscrapping oba n'olwokya oba n'ogenda osalako akabubi ako konna wawe kali. Bwajja nga kiri late nodules zino ziba zayingidde mu kyenda mu kawago buli kimu kyekutte tukiyita frozen pelvis. Abasawo abasinga bajja kubuulira nti bwe bagenda okukola open surgery baggulawo ne basanga olubuto lwakwata nga talina waayita naggalawo bakuba bukubi bifaananyi n'akulaga n'agamba bino sirina kyensobola kukola otherwise ebyenda byonna nja kubikubamu ebituli. Naye kati ebyenda biba byekutte kitegeeza asanga n'obuzibu mu kufuluma. Buli kimu kibeera kizibu, okufuluma kuzibu, okufuuyisa kuzibu, okufuna olubuto kuzibu, pain ebeera unbearable. So awo weetaagisa okukozesa kamera okuba nti osobola okutandika okuyingira mpola mpola mu planes ezo n'oseparating ebitundu ebyo n'ogezaako okuzzaawo anatomy. Surgery si nnyangu nnyo kyobola nti ebiseera ebisinga abantu badde bagenda India bagenda Nairobi a little bit ahead. Naye kati ekirungi nti mu Uganda kati naffe tulina capacity n'obukugu obusobola okuyamba abantu bano. Naye omuntu wajja mu stage eyo stage 3 and 4 complications ziba z'amaanyi. Era ebiseera ebisinga tubakolako. These days we have capacity, we can work on them. Naye all over the world kimanyiddwa nti complications endometriosis even surgery mu stage 4 ziba z'amaanyi era abakyala basinga osaba balongooseza 3-4 times. Babaddamu n'osanga oli agamba akamukola surgery 5 on the same issue. Kubanga ekisookera ddala bwajja mu stage 4 kizibu okumalamu olususu olwo buli we luli. Otherwise kiba kitegeeza nti ebitundu byonna ogenda kwetaaga bijjamu. Nnabaana ogijjemu ogiteeke wali, overalls ojijjemu oziteeke wali, tube ozijjemu n'ekitundu ky'ekyendo okikole ki? Okisaleko. So that is really no, ebibeera diseased. Nga bwe nagambye nga cancer bwakola endometriosis bwakola. So ebitundu ebimu ebibeera already badly damaged oba olina obisalako n'obijjamu bwabeera mu stage 4. Kati abakyala b'osanga oluusi surgery gwe bamukoze ekyenda bakitadde ebweru for some time oba nga akawago bakutaddemu akapiira for a long time kagezeeko okuwona. So it is not easy surgery. Ate toyagala muntu yenna akole ki atuuke mu stage 4 kubanga ne cost nayo nnene. So wentukira mu stage 3-4 obulwadde buba bumazeeko bbanga ki? Oyinza okuba of course singa obulwadde nga bw'okimanyi nti buli muntu responding ku bulwadde differently. Oyinza okufuna muyinza okuba nga muli AGM naye the way endometriosis wa behaving varying mu bantu ab'enjawulo. Twagambye mulimu genetic factor. Abantu abamu balinamu ka genic endometriosis nga moving very fast. Then wabeerawo other issues nga size, weight. So endometriosis nga inamu akantu akafaananyirizaako nga zino zetuyita autoimmune diseases mu bantu abamu nga balina amalwadde g'amalookooli, diabetes n'ezo endwadde za autoimmune naye waafaanana. Kati mu bantu abo adduka speed. Then abantu abanene abalina estrogen omungi mu mubiri. Kubanga waliwo estrogen ava ku ovaries gwe tuyita gonadoestrogen, then waliwo estrogen ava mu masavu gye tuyita extragonado ava mu masavu gano agabeera under the abdomen. Kati gy'okoma okufuna weight gy'okoma okubeera ne risk ya fibroids ne endometriosis. So extent of spread evaryinga. Oli ayinza okuba nga obulwadde bujja within 2 years nga alina destruction etagambika. N'osanga omulala nga ye kimutwalidde emyaka 5, myaka 10, myaka 3 alina symptoms naye nga obulwadde bugenda bukola ki? Mpola. So tugambye omuntu ono amagi ge gagira galekerawo okutondebwa oba ne quality yennyini ebambi. Ne waba afunye olubuto omwana oyo aba agenda kuba n'ebizibu. Yes, kati endometriosis causing ebintu bibiri. Ekisooka olw'okuba nti waliwo kituyita chronic fibrosis, chronic inflammation. Kitegeeza nti
buli olususu olugenda lulwala ebintu nga byefumbafumba emabega eyo. Ovary erina okuba smooth okuba nti esobola okusuula amagi. Kati akabubi kali aka ovary kafuuka thickened ne kagendako enkovu nnyingi n'obanga amagi tegakyasobola kusuulibwa bwe gabanga mwegali. Ensonga esookera ddala. Ensonga eyokubiri bafuna cysts ze tuyita endometriomas. Endometrioma kitegeeza nti omusaayi gutandika okukuŋŋaanira mu ovary ne gukola cyst. Cyst ezo ziri special. Sizinga cyst zino eza bulijjo zo ziba zikuŋŋaaniddemu omusaayi. Era bw'ogibikkula bw'oti osanga omusaayi omukadde gwe tuyita endometrioma gubanga chocolate. Kati omusaayi ogwo cyst ezo bwe ziruwa mu ovary zigyonoona. Zoonoona capacity ekola amagi. Then wabeerawo ekirala ekyokusatu nti ziri chemicals ze twayogeddeko zi cytokine zitta obugi obuto. So quality, gy'oyise quality eba ntono. Their egg reserve eba ntono. So balina factors zonna zeetoololera okuba nti omuntu tasobola kuzaala. Egg quality is poor, ovary tesobola ovulatinga, ate ne tubes ziba blocked. So burden eyo nene nnyo ya infertility. Obola nti infertility nga bwe nagambye 60% abakyala balina infertility batera okuba ne endometriosis. Okay. So tewaliwo abagiina naye nga they don't have pain. Ye nga atambula alaba kunoonya mwana tafunika. Gye bali actually there is like 10% of women abalina endometriosis tebalina sayini yonna. Kyekizibu ekigiriko. Yes. 10% it's a coincidental finding. Oba okola kirala n'ogikola ki? N'ogigwako. Kyova olaba nti tugamba nti omukyala bw'aba nga tasobola kufuna lubuto ne bakola test ennyangu ezinoonyereza homoni bazikebedde, ebiseera ebisinga tube bazikebedde, omwami bamukebedde, byonna biri nnomo. Ekyo abantu abamu tukiyita non-specific infertility. Nti okebedde buli kimu olaba ki? Kiri nnomo. Abakyala abo balina okukola laparoscopy. Balina okukola gye bayita diagnostic laparoscopy. Teeka mu kamera an eye in the abdomen tunulamu olaba ekikola ki? Ekigaanidde ddala omuntu ono okufuna olubuto. Surprisingly ebiseera ebisinga osanga endometriosis. So yes, waliwo group erina burden of endometriosis naye nga tebalina sayini yonna. Abamu bayinza okuba balina just mild signs, alinamu these menstrual cramps naye nga talina kirala kyonna kya reporting. Ogenda okuteeka mu kamera osanga olusu lwa Nnabaana lwakola ki? Lwatambula. So kyovola ffe tugiyita it's a mystery disease. It's a mystery disease and it is one of those hard okukola diagnosis. N'okutreating because I can imagine when it moves ogenda mu bwongo ogambe ne mu bwongo kisobola okusanga lugenzeeyo. Yeah, it has been reported. Kitegeeza bwenfuna bwentuuka mu period zange era bleedinga. Not necessarily. Not necessarily. There is waliwo genetic connection. Research reporting about gene causing endometriosis and the cells of the brain. There is a connection. Even the amount of depression that is involved, there are a lot of psychological factors as it is surrounded by endometriosis. Abakyala babeera miserable, babeera depressed, but by a psychological component. So it is not necessarily omuntu a bleeding and brain naye nga there is a connection with the genetics that tusoma ku bitabo. Naye nga commonly cavities, ayagala nnyo cavities, buli cavity erina akabubi kali ke nayogeddeko, amawugwe, olubuto, akawago, ekyenda, ebyo byonna bisobola okubeera involved. Okay. Yeah. Tesobola kuserengeta mu magulu. Mu magulu tulina kuwulirayo literature oyo naye tomanya tukyanoonyereza tosanga kirizuulibwa nti. Kitegeeza ne buno bye tufuluma omusaayi gwo gufuluma lububi olwo. So of course ekyokufuluma omusaayi waliwo ebintu ebirala ebisobola okukireeta nga ulcers, abamu balina ulcers, abalala balina hemorrhoids, ezo piles ezizimba emabega, abalala balina cancer w'ekyenda, abalala balina bleeding from any other source. Naye ekiri ku endometriosis ebiseera ebisinga nti bleeding eno ebeera cyclic.
cycle kitegeeza nti ejja ne period. Omukyalo bwagenda mu biseera ebyo ebya period, estrogen aba mungi, then watandika okufunira that kind of bleeding. Omusaayi gwe tufuluma luba lususu nga lububi olwo nga lweyubudde. We have people who do sexual intercourse nga bali mu pills. Isn't there a chance that blood can go back, can retrograde? Yes, retrograde and cause flow. that. Leka tusoke tukomewo tukirabe. Tukomewo tava. Ayina ekibuuzo kiweereze ku namba 700-65-65-00. Tulina Dr. Spire Kiggundu nga ali concerned about the increasing number of endometriosis mu bakyala. Doctor, bano abantu abaagala okwegadanga mu biseera bya periods bali ku risk ey'okufuna condition eno? Era kituufu nti okiisa kwegadanga kubanga olaba kikwegadanza mu time eyo. Siraba lwaki omuntu omanyi omukyala alina more days without periods, almost 21 days, and so lwaki aba alinda the only 4, 5, 7 days okuba nti yegatta n'omukyala nga ali mu period. Ekisooka, it's not hygienic, tekiri hygienic okwegatta n'omukyala nga ali mu periods. Ekyokubiri kiri so vulnerable, olusu lwa Nnabaana luba lushadinga. That means emisuwa gyonna giba open. So obeera transmitting infection zonna eziva mu bukyala oba ozitwala direct mu Nnabaana, so risks z'ofuna infection ziri high. Then ekirala nti sijja kugamba nti it is a risk for endometriosis, naye you never know, kuba twogera ku theories zonna ezisobola okuzza omusaayi mabega. So omusaayi ekifo ky'okufuluma wansi ate gwe n'ogutangira ng'oyagala oguzzeeyo obeera nga pumping, like a pump. You're pumping upwards instead of down. So you never know, it could be a risk. Naye nga kimanyiddwa nti uterus webe contracting, ate jjukira nti omuntu waba having an intercourse, uterus contracts a lot naturally, kuba waliwo hormones eziri responsible to contract the uterus, esobola okugula omumwa gwa Nnabaana, sperm zikole ki, zigende waggulu, ekyo kiri nakyo. Kati ate twagambye nti ekireeta retrograde menstruation is uterus contraction. So you never know, sanga during that process obeera increasing of chances of endometriosis. So muve ku by'okwegadanga. Omanyi abasajja ba researcher ayinza ogamba naye ono ali mu time eno ye kiba kitya kandabe. Neerabira nti kiyinza okuba ne effects zaakyo. Tekifaanana bulungi. Tweyongere Dr. tulabe ku bubonero obulala obwoleka embeera eno. Obubonero obusinga, akabonero number 1 akasinga okulabibwa mu bakyala balina endometriosis ye pain. So abakyala baleme kuignoringa pain yonna esukka. Pain yonna esukka weyandikomye. Singa omukyala abeera nga akozesa pain killers za bulijjo, Panadol, n'agenda ku diclofenac, n'agenda kukozesa pain killers bakozesa naye sanga tezikyamukolera, ndowooza ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba kiraga buli wamu endometriosis wagenda. So noweesanga nga omukyala afuna cramps ezitandika okujja even away from the menstrual period. Omukyala takyarespondinga ku ddagala lya bulijjo, balina omukuba empiso, biseera ebisinga alina okubeera admitted. Then omukyala yeetaaga okunoonyerezaako. Signs endala zisinziira wa endometriosis walaze. Endometriosis twagaye bwagenda mu nnyama ya Nnabaana, abakyala abamu batandika okufuna irregular bleeding oba prolonged bleeding, okubleedinga nga tovaamu oba ekikulukuto. Then abalala bafuna embuto nga zivaamu. Then bw'aba agenze ku tubes. Because ekijjamu embuto ezo is the poor quality of the egg oba the fact mbu olususu. Factors nyingi, kisooka poor quality of the egg. Amagi gaba poor quality, ekitegeeza ne embryo ejja kubeera poor quality. Ne bw'eba nga tegwayiika, olususu terwayiika eri mu ovary. Era wona we gugudde gu affecting the quality of the egg. Yes, gusobola okukoma mu Nnabaana. Abamu tusanga gwakoma mu Nnabaana ne muscle. Kitu kye twayise adenomyosis. Ng'olususu lwabeera confined mu muscle. Kati muscle eyo netandika okugenda ng'efuna fibrosis kivaamu n'egejja. Abaana ne bannene ng'eringa ekiyinja.
kati Nnabaana tesobola kusitula mwana era bw'ogezaako okufuna olubuto either oyinza obutafuna oba bw'olufuna ne luvaamu. So either way wonna olulaze lubeera dangerous. Kati olwa lugenze mu kawaga akafuuyisa omusulo then omukyalo oyo atandika okufuna sayini eziringa za urine tract infection, kufuuyisa kumukumu kubanga oluusi afuuyisa musaayi, oluusi alaba ebintu ebifa mu musulo, so ezo zonna sayini zisobola okubeerawo. Senga lugenda mu kyenda ekifuluma twagambye omuntu asobola okutandika okufuluma omusaayi during periods. Then waliwo sayini endala eziri vague nga okuba nti ebiseera ebyo bituuka ebya period abakyala batandika okuba nga alina nausea, ayagala kusesema buli kaseera, alinga ali olubuto. Abamu basesema a lot during periods, abalala ne batandika okufuna fatigue, general body weakness, nga banafuwa nnyo ebiseera balaba munafu talina kyasobola kukola. Kamunguluze, dizziness, so ezo nazo zisobola okuba sayini za endometriosis. Then wabeerawo ezo eziri due to distant spread, ng'agenze mawugwe, atambudde waggulu eno mu kifuba, ayagala nnyo okugenda under the diaphragm, akabubi akabikka amawugwe, n'osanga omuntu buli wassa munda, nga bwassa munda obutasobola kukwata mukka, owulira pain on deep breathing, okukolako emirimu emitonotono egyo owulira chest pain. So chest pain mu bakyala can be a sign of endometriosis. So endometriosis talina ng'owulira ekifuba kizitowa, okusobolera pain, tasobola kukola activities ziri, so kitegeeza nti diaphragm yagatta n'ekibumba. Olusanga diaphragm yakwata ku kibumba n'egatta olw'okuba nti omusaayi ogulegema nnyo waggulu eyo mu spaces ezo. Then otuuka ate kuba n'abalina stage 4 oba 3 ey'enkovu, eya nodules, endometrial nodules etwayogeddeko, eya endometrioma biri cyst byetwayogeddeko. Kati ababeera ne pain etavaawo, chronic pain, kasita otuuka mu period gye bayita chronic pelvic pain, pain tegenda ne bw'okozesa kitevaawo, then that is a problem. Oba n'osanga nga yayingira mu misuwa gino egiri emabega wa pelvis, amanyi okuyingira mu misuwa egyo egigenda mu magulu, n'osanga oli alina pain egenda mu magulu, alinganga aluusi alina omuliro mu magulu, pain ogiwulira egenda eno mu mabega mu maaso buli wamu. Then abo nabo baba batuuse mu that end stage. Then wabeerawo n'abo ng'enyigiriza kalya ka ureter oba obuseko obuleeta omusulo kawago, oluusi bakola bukozi scan n'osanga kidney zatandise okuzimba because of endometriosis. So manifesting differently, naye ng'ekisinga obukulu nti severity of symptoms zisinziira ku bulwadde butuuseewa. Ate when in sexual intercourse, do I get pain? Yeah. I skipped that. Endometriosis ayagala nnyo okutambula wakati w'ekyenda ne vagina. Waliwo space eri wakati w'ekyenda n'ekitundu ky'omukyala ekyobukyala vagina. So that space endometriosis akuŋŋaanirawo nnyo, yali mabega wa Nnabaana. Ate incidentally during sexual intercourse wabeera room naturally. So abakyala bano bafuna pain on deep penetration. So deep pain on intercourse is a sign of endometriosis. Does it come with some bleeding? It might or not, but most times it is usually pain. Deep-seated pain, deep pelvic pain should be investigated. Yeah. Oh, okay. It is some special kind of pain, or when it can be normal pain? It is usually pain, of course, invoked by intercourse. Kitegeeza nti omuntu amala kwegatta n'atandika okuwulira obulumi. Ate obulumi obusigala bw'abasinga nga amaze n'okwegatta buyinza n'okumala nga week ng'akyalumizibwa. So kiba kitegeeza nti most likely ekyenda n'ekitundu ky'omukyala byakola ki? Byekwata. Okay. Omukazi bw'ekebera n'asanga nga afuna amajiige normally buli mwezi, oluusi gaba mangi ko oba ne bwe erimu. Is it a sign they are free from endometriosis? No, it is not a sign. Naye of course ndowooza kyogezaako okugamba nti
nze kyenzijjamu ekyo kiri nti buli mukyala bwe kiba kisoboka yandibadde azaala ale bwe kiba kisoboka kubanga ebiseera ebisinga devastation y'endometriosis ebeerawo in mid 30s obulwadde butera kutandika from early 20s mid 20s bagenda otuuka mid 30s nga busajjuse so amagi gano of course n'ekirala kiri nti amagi gabeera gasuulibwa nnyo mu mukyala akyali muto waitanga okuyingira mu mid 30 34 and above gakendeera so naturally bw'okebera amagi after 34 gaba maki matono naturally actually by a half ovary losing a reserve by a half at 34 so above 34 gatandika okwonooneka both in quantity and quality. Okay. Na endometriosis kyakola nti accelerating a process so yandibadde losing ovarian reserve tugiyita ovarian reserve that is the quality and quantity of the eggs at 34 osanga nga by 24 25 ng'already alina changes omuntu owa 34 40 zaalina. So what was the question? As long as you're still bleeding you have chances of getting endometriosis. Omukyala agenze menopause yekka yaba akivuddemu. Exactly. Okay. So as long as you're bleeding akibulaba nti eddagala erisinga lumu lyetukozesa okukendeeza ku symptoms of endometriosis oba okukendeeza progression of disease ligezaako okugyawo period oba okugyawo ovulation. Tulwanyisa estrogen. Exactly. Okay. Kati diagnosis. Sisobola bbira with the naked eye. I can't tell by mere pain, then concluding that this could be endometrium. It's only by the scan, it's only by the camera. Yeah, unfortunately, diagnosis is hard. Unfortunately, chovola banti nakugambye endometriosis abadde for over 4,000 years. Naye still abantu badde tebamumanyi. It is of recent technologies bwe zigenze improving notandika okuba tusobola okukola diagnosis zino. So osobola okukola diagnosis ng'ogatta kye tuyita symptoms enjogeddeko. Omuntu alina symptoms ezo twayogeddeko, pain etagenda, tasobola kufuna lubuto n'ebyo birala bye twayogeddeko. Bw'obigattagatta ebyo osobola okukola scan. Kati scan kyetuyambako ebiseera ebisinga nnyo tuyamba kulaba complications. Kati nga bano abakuŋŋaanira ebisaayisayi mu ovaries twayise endometriomas scan esobola okukola ki okulaba obulungi ebintu ebyo nekugamba wano waliwo omusaayi we gwakuŋŋaanidde oba omusaayi gwakuŋŋaanidde emabega wa Nnabaana na ziri nodules ze twagambyeko oba obuseke bw'omusulo nga butandise okuzibikira ebyo esobola obbiraba. So kitegeeza scan esobola okubeera more useful ng'olina complications. MRI eri superior ku scan nayo the same oba CT scan zisobola kulaga bulazi complications. Unfortunately esobola kulaga lesions ziri eza endometriosis ezibeera kasusu kali ka peritoneum, tesobola kulaga scars era tesobola nakulaga tube blockage. So kiba kitegeeza nti kizibu nnyo okufuna diagnosis ya endometriosis even when olina modalities ezo zetukozesa. So kyekiyamba okulaba endometriosis. Gold standard, kyetuyita gold standard of diagnosis ye laparoscopy. Olina okuteeka mu kamera n'olaba bulungi olususu olwo lujja mu different shades. Waliwo bw'osanga olususu lwa bluish, abalala lwa purple, abalala lubanga ng'ekifaananyi ekyo kitwalazaawo ng'akabubi k'enkoko bubeera spots nga spots. Osanga olususu lwo naturally lulina okuba a bit pink munda omwo bw'oba olutunuddeko, naye tutandika okufuna nga bw'olaba ekikuta kya ffene those nodules tutandika okufuna spots. Tutandika nga spots ntono nakyo kiba kya lususu. Texture yalo ya lususu kiringa kisaayisayi kyakwata. Kale ekyuka, abalala osanga ziringa purplish, abalala za grey, abalala za chocolate brown, you know, naye nga ziri in different areas ozirabanga. Then bwekibanga ziri mu ovary era osanga cyst ennene ngeri mu ovary olugi puncturing n'olwekisaayi byonna nebikola ki nebiyiika. Abalala osanga
of course scars all over nga buli kimu kyakwatira ku kinnaakyo. Nnabaana yakwatira kawago, kawago kakwatira ku kyenda, kyenda kyakwatira ku tubes nga kavuyo kennyini ke tuyita frozen pelvis. So tosobola kulaba bintu bino unless otadde mu kamera. Kyova olaba nti in the last 3 years, as I said, research gye tukoze ku ddwaliro gye nkolera tusanze nga 1 in 10, almost 25% and 50% abakyala batasobola kuzaala bonna tubasanze ne endometriosis. So kitegeeza nti olw'okuba nti we are looking more into their abdomens, tusobodde okulaba endometriosis before kyali nga kizibu okumulaba. Oluusi obigwako bugwyawo n'ogamba oba kiki ne kyaleese omukyala okuba nti pelvis yonna eri frozen naye nga tosobola ku making a sense. Ekirala now tusobola okutekinga tissues ezo bulungi gye tuyita biopsy ne tuziweereza abasawo bano bayita bapathologist ne batuwa actual diagnosis. Okay, and then the treatment? Then n'olyoka planning a treatment. Of course treatment esinziira ki ekiriwo. Waliwo abakyala bajja nga yalina just pain, a lot of pain, nga tanana kubirowoozaako ebyokola ki ebyokuzaala. Kati abakyala abo ekisookera ddala bw'aba nga ali mu mild stage, stage 1 and 2, lesion tezinafuuka z'amaanyi, tubawa pain killers zino eza bulijjo. Pain killer bwe ziba zigaanye ne tubateeka ku kye tuyita hormone support. Hormones ze tukozesa zigezaako okureducinga estrogen. Estrogen yona akendeere. Kati because of course twagambye nti lesions endometriosis responding highly ku estrogen. So osobola okubawa zino empisa eza bulijjo eza family planning ze bayita dipo eziyamba nnyo. In fact dipo alina omulimu gw'amaanyi mu kendeeza pain eri associated ku endometriosis. Lwaki? Because ali cheap. Ate osobola omukozesa 3 months. Then wabeerawo buno obukerenda bamira bwa contraceptives nabwo tubukozesa oku stopping ovulation. Omukyala omuteeke mu mbeera y'okuba ntakyasuula magi. Kubanga amagi gano bwe gaba gakula ge gasuula ekirungo kya estrogen. So gasuppressinga for that time. Jjukira bano abakyala be treatinga baba tebannaba kwagala kola ki kuzaala. Ne bw'aba nga yandyagadde okuzaala batasobola omunnyonnyola n'omugamba kati ekiriwo gino emyezi 5-6 tugenda kukola ki tugenda kujjanjaba kino onootereera tujja kujja ku ddagala lino otandika okukola ki so kiwona. Bw'aba ze ale osobola oku slowing a disease, not cure. Slow progression. So body slowing asobola ofuna olubuto kubanga you see ekisinga obukulu kulaba nti omukyala ono afuna olubuto n'azaala abaana quickly before the disease atena causing a lot of destruction. Kati nowabeerawo hormone ate endala eddagala tukozesa okushutting down the cycle completely. Omukyala namuteeka mu menopause. Waliwo eddagala lyetubawa n'oba nga oshutting down hormone zonna eziva ku bwongo. Eba tekyakola any progression. Nothing. Tekya responding hormone zonna oba ogitadde mu state of being quiet. Nebeera yeeyo. Kati omukyala abeera nga ali mu menopause, so battling at least ne symptoms of menopause naye nga talina ki these pains. But all these things are temporary. That is the problem. Nti olumu ojja ku ddagala eryo automatically estrogen nga akomawo ng'olusu lutandika okukola ki. Kati n'omukyala mukama gwasaasidde n'afuna olubuto wakati mu condition eyo kitegeeza eri gye kibeera kiba tekyafuna estrogen, so it goes silent. Naye bw'emala okuzaala pregnancy is somehow like treatment. Kuba pregnancy erina progesterone mungi ate nga bwe tukozesa okujjanjaba. So kitegeeza nti omukyala ali pregnant ali likely of symptoms zonna aba takyagenda mu period, estrogen yaba mutini. So bw'aba nga amaze okuzaala era nga kidda kisobola okudda. So bw'oba okitegeddeko nti alina endometriosis, kati omukyala oyagala omugamba abeere nga akola ki azaale abaana be abakole ki abamale, then tulyoke tulabe ekyokukola. Yes, kati bw'ova ku treatment eri medical netwogeddeko, then waliwo gye tuyita definitive treatment ye ya surgical, especially abantu abali mu stage 3-4. Bw'osanga lesions ezo oyina either okuzidestroyinga, tuyina obuuma tukozesa okuzookya oba bwe ziba nga zikyali ntono, oba
n'ojjawo olususu lwonna olwa Nnabaana olwetoolodde Nnabaana olwaliibwa olina oddusalako lwonna tukiyita peritonectomy surgery ebeera bit extensive oba bw'osanga ebitundu byegattagatta in a frozen pelvis oba olina okutandika ku restoring anatomy tuyita anatomy restoring surgery buli kimu okizze bwe kirina okukola ki byonna bikolebwa mu gundi y'emu byonna bikolebwa mu seating y'emu. Of course that stage of anatomy restoring surgery is a bit difficult era si buli musawo nti alina obukugu okukola ekintu ekifaanana bwe kityo olwokuba tukyalina abasawo batono abasobola okukola ekintu kifaanana bwe kityo laparoscopically kyova olaba nti tetwagala nnyo abakyala bano balweyo batuuke mu stage eyo kubanga one I have to warn surgery ebeera difficult ate erina even complications and expensive ate unfortunately endometriosis aina a lot of recurrence even after excision ng'ogezezzaako okulaba nti osaze buli woolaba ewali olususu lwa Nnabaana literature agamba nti within 2 to 3 years there is recurrence so olina okumala okukola ekyo ate n'omuteeka ku ddagala erikendeeza n'otandika okujagolinga olabe engeri gy'afunamu olubuto you can stimulate them bafune amagi kubanga jjukira reserve mbi so olina obateeka ku some sort of stimulation bafune amagi bazaale mangu bw'oba obadde successful okuzibukula enseke naye ultimately babeera mu stage 3 ne 4 weekanganga the only solution eri IVF omwana basobola okukolera IVF okugyamu amagi nekolera abaana mu laboratory Nnabaana bwebanga simbi nnyo yes asobola okukuliramu waliwo eddagala libawo watu suppress naye bwebanga eganye then abajja kwetaaga okufuna omuntu amwetikkira omwana gwe tuyita surrogate. Wow. Let's go through their questions. I started looking for a baby since March this year, but I failed to conceive. I have regular periods of cycle 23 days, lasting for 3 days with menstrual cramps on just day 1 of the periods. What could be the problem and how do I overcome it cause I'm madly in need of a child? Obviously tatubuulidde oba yafuna ene intervention naye omukyala singa olema ofuna olubuto for at least a year bw'obanga oli wansi wa 34 years tukuwa omwaka mulamba nga ogezaako omwaka mulamba bwe guba guganye then laba omusawo alabe 2 months is a bit of a short time alabika ali a bit anxious bw'obanga oli 34 and above twagala okuwa emyezi 6 of trying kubanga oba toyina budde bungi 34 and above 6 months below 34 1 year of regular intercourse. Regular tutegeeza nti omusajja alina okuba waali at least 3 times a week kituyita regular so tusanga olemedde okufuna olubuto then we investigate olina okujja mu ddwaliro n'olaba omusawo yenna fertility specialist n'akebera alina okukebera amagi alaba bamwegali alina okukebera tubes alaba oba zitambuza amagi bulungi alina okukebera omwami alaba oba enkwaso ze zikola main ebyo bintu bisatu bw'azuula ewali obuzibu n'alyoka ajjanjaba kyakola ki kyalaba bw'asanga nga byonna biri okay then most likely ojja kwetaaga okukola eyo diagnostic laparoscopy okutunula munda balabe oba toyina any other issue. Must be very painful okuyingira munda nga toli nti olina bulumi oba kine n'owewaayo. Of course fertility wise diagnostic laparoscopy one of the primary investigations singa bino byonna biraga nti biri okay oba olina okuteekamu kamera. Of course ekirungi kya kamera nti bagiteekamu under anesthesia ate tekozesa access bubeera butuli butini nnyo small punctures tubateeka mu kundi n'otunula n'olaba ewali bw'obanga tolina kyolabye ne bantunga nga bakazi bakatono bakazi banobuuzinga bubiri so it's much better than olukindo oluli twasalanga edda. So omukyala munaffe onaagumiikirize 2 months yes by the end of the 2 months kikyali yandibadde agumiikiriza naye n'akiwa obudde. Okay. I inserted IUD but I feel pain all the time in abdomen. IUD tatuwulidde ddi weginserting
That's all she said. Of course, IUD is only safe in the hands of the inserter. Insert. IUD is only safe mu mikono gy'omuntu agiteekamu. Si buli muntu nti asobola okuteekamu IUD safely. Kubanga sometimes ebintu bingi byetutunuulira ekisooka position ya Nnabaana. Omusawo alina okusooka n'akebera n'alaba position ya Nnabaana eri Nnabaana yashominga different positions. Osobola Nnabaana nga yatunula maaso oba yatunula mabega. Kati oli bw'aba tamaze kwetegereza IUD ayinza ogisindika n'eyingira mu nnyama ya Nnabaana oba n'egenda mu byenda. So kiba kyetaaga omuntu oyo akoleka scan balocating ewaweeri. Bw'ebanga eri normal ng'eri mu position teyina causing a pain. In fact kyensinga okulaba nti abantu abasinga balina ebizibu ebirala bingi ne beekwasa nnyo IUD. Olumuteekamu IUD ne bwafuna ssenyiga erina okuba IUD ne bwafunayo vaginal discharge buli kintu kyonna kirina okuba IUD. So omusawo alina okwetegereza alaba oba ddala really it's an IUD problem oba wafunye any other thing. Kuba na IUD tekigaana kufuna infection endala. So akaweta ke bataddeyo obulungi even on deep penetration you're not supposed to feel kuleeta anything. You're not even supposed to feel it. Toyina kuwulira kaweta mu Nnabaana. Kali innocent kabeera mweshi kasobola okukola kyokka oluusi kuleetamu a bit of cramps initially kuba Nnabaana begezaako ku rejecting naye toyina kuba na pain. Era kasobozesa nga olina pain after an IUD balina gilocating awaweeri. So there is a problem. These cramps in the initial stage of the IUD zitwala bbanga ki? Myezi esatu? Abamu bazifuna like for 2 to 3 days nezigenda. Abalala bayinza zifuna during menstruation buli Nnabaana bwegezaako crampinga okushadinga because there is a foreign body nebanga ereetamu a bit of pain. Naye nga tezirina kulwawo more than 2 months surely. Okay. Kaso zifuuka unbearable. Pain y'amaanyi. Musawo alina okunoonyereza alaba oba ddala IUD ekireeta eri mu kifo kituufu. Bw'etaba mu kifo kituufu neggibwayo. Era unfortunately engeri yokka ey'okujja IUD egenze wabbali tera kuba tulina kukozesa kamera eyo tuteekamu yes kuba katimba sola anti aba yagiteekamu yayita mu Nnabaana n'agiteeka either mu nnyama ya Nnabaana oba emabega wa Nnabaana. So ebiseera ebisinga commonly tugisanga mabega wa Nnabaana baba nga ba perforating nga tuyita perforation. So era olina kuteekamu kamera okalocating ate si kangu akulocatinga benfunyeeko ebiseera ebisinga okasanga ebyenda byakazingazinga nga byakakweka. So there is a lot of mess. So kyetaaga okukola ale. Ekyo ekirala bamanye waawe bagenda for search. Exactly. Ekisinga obukulu ani ataddemu IUD. Okay. Get a trained person ateekemu IUD. Ate bw'olaba nga eri causing some symptoms banoonyereze mangu with a scan to locate it. Okay. Yes. So ebibuuzo bingi. Let's take a break. Tukomewo tugezeeko kuyitaayita mu byonna. Tukyagenda mu maaso webale kuba nti okyali naffe atanaweereza message lekeraawo tulina mpitirivu maybe next time or we'll give you the doctor's number. I've had a condition where my periods are extremely heavy and very dark, sometimes with clots. I pour like a liter or more every time I stand up. So I resorted to using Pampers, which also get full after 30 minutes. I have seen several doctors, however, they have not helped. It's been like that since before I gave birth to my 3 kids. I don't use any contraception. I have no pain whatsoever. Could it be possible that I had endometriosis without pain? I'm wondering ekisooka neewuunya lwaki baddokita bonna balabye badde tebasulamu kuba that is abnormal. Tosobola kugamba nti ovaamu almost a liter. That is extreme. So tugiyita abnormal uterine bleeding. Heavy bleeding has to be investigated. So omukyalo oyo tebaakola byonna balina okukola obviously.
bwebakola usual yetaaga very good examination omusawo namukebera bulungi n'alaba size ya Nnabaana n'alaba oba alina obulwadde obulala butera okuleeta heavy bleeding nga polycystic ovary oba alina bleeding disorder byonna byetaaga okukebera. Then after usual scans besobola okutunula mu mwoyo gwa Nnabaana, I mean mu lusu lwa Nnabaana n'eraba oba alina adenomyosis eri gye twayogeddeko. Most times abantu abalina adenomyosis baba basoba crampinga nnyo nga bali mu periods, naye ultimately ajja kwetaaga okuteekamu kamera mu Nnabaana gye tuyita hysteroscopy. Oteekayo ka kamera ne katunula nga kwayisa mu mumwa gwa Nnabaana ne katunula mu lusu lwa Nnabaana. Ebiseera ebisinga nja kuba alina polyp, alina mu fibroid oba nga alina any other problem that can enjawulo yaako kwogambye his whatever, then laparoscopy, then endoscopy eriki? Endoscopy etegeeza byonna. Endoscopy just means okuteeka kamera in any cavity. Osobola ogiteeka mu lubuto ng'ogiyisa mu kamwa gye bayita apagite, osobola ogiyisa wansi gy'ofulumira gye bayita colonoscopy. Osobola ogiteeka mu lubuto ng'ogiyisa mu kundi wano gye bayita laparoscopy. Osobola ogiteeka mu joint gye bayita arthroscopy. Osobola ogiteeka mu Nnabaana ng'ogisiza mu mumwa gwa Nnabaana gye tuyita hysteroscopy. So kati yeetaaga hysteroscopy yejja okutubuulira lwaki olusu lwa Nnabaana lweyisa bwe luti. Okay, naye baaba alina ennaku. Naye it can be solved kubanga tagwemu omusaayi. Kyeŋŋamba nti tosobola kutuula waka n'oba ng'ova mu lita z'omusaayi oyiika buyiisi bitole ng'otudde eyo, kiba kitegeeza nti tebaku investigating thoroughly. So yeetaaga okulaba omusawo w'eddwaliro bwe balina modalities zino ne bamutunulamu ne hysteroscopy yejja okuyamba okulaba lwaki. Okay. So asobola okukijja anytime even not in her peas oba kati ekyo kidiagnosing obulungi alina kuba mu peas. Sitegedde oba bleeding during peas oba ne batali mu peas. During peas. Kati kiba kirungi n'ajja nga peas stoppings. Okay. Yeah, you get better vision. I'm a midwife, but I constantly get umbilical pain, and I was told to go for a scan, and I was told I have endometriosis. I was given hormonal treatment of Depo-Provera injection. But since I got my P's, sporting failed to stop. Since I got my P's, sporting failed to stop. Okay. Ategeeza. So midwife nkusaasidde munnange naye because toyagala kufuna diagnosis endometriosis, obviously it is one of those things you don't want to see. Olw'ensonga gye nayogeddeko, it's a progressive disease. Naye bw'abanga bakoze ebyo byonna, hormonal treatment eyambye, alina typical umbilical pain eri gye twayogeddeko, eraga bulazi nti waliwo spot of endometrial tissue eri mu kundi. So omukyalo yeetaaga laparoscopy. Weetaaga laparoscopy ate tolwa kubanga buli bwolwa buli mwezi jjukira endometriosis ekula na periods. Buli bwo menstruating, it's growing and getting worse. Tatuwulidde oba alina abaana. I'm worried about her fertility as well. Alina basatu. That is a good thing. At least yo mwanguko okujjanjaba okusinga oli atakola ki. Naye yeetaaga laparoscopy so that we destroy lesions ezo endometriosis ezikuleetera symptoms. That is the midwife Sirishwoli. Alina heavy bleeding, alina basatu. Okay, I'm Kabugo Hamid, born Lucky. I would like to ask the doctor how can we differentiate between endometriosis pain symptoms and dysmenorrhea? Thanks. Endometriosis and dysmenorrhea are very difficult to differentiate. It is hard kubanga they all cause the same symptoms. But of course what he's trying to say, pain during periods tugiyita dysmenorrhea. So akyagezaako kugamba nti how can you differentiate dysmenorrhea caused by endometriosis neya peas eri ordinary normal. So kyensobola okugamba nti pain ya peas gye tuyita cramps tetera kuba so severe, intensity ebeera it's bearable. Omuntu asobola okuba nga alina cramps n'amirayo ka panado oba n'amirayo ordinary pain killers n'agenda akola emirimu. Naye pain endometriosis usually is agonizing.
eri nagging tegenda ate tetera nnyo responding so much on these medications. So bwesangamu nga pain efuusa unbearable tekya responding ku bintu bya bulijjo ebyo, then it's not ordinary. Okay. Thanks for the show. I have been going through a tough time for almost 8 years, bleeding daily. I did many scans, but they didn't see anything. Just this year, through those cameras, doctors found out that I had polyps. I went in for theatre service and they told me that all will be fine and soon I'll get pregnant. I had my periods for a week only, for almost 4 months now, no periods. I went back to the hospital and they told me that the polyps are back and I'll start bleeding again soon as I was. How can you help me? I'm not getting my periods yet, I'm not pregnant. What are polyps? Polyps are a benign growth, benign together, non-cancerous growth ezikula mu lusu lwa Nnabaana. Ezimu kuzisinga okuleeta bleeding Bakyala. Unfortunately, scans tezitera kulaba polyps very well. Zitera kugamba simanyi olusu lwa Nnabaana luli thickened. So gold standard nga bwe nagambye ey'okudiagnosing ebintu byonna ebitukwasa ku Nnabaana ebeera kuteeka mu camera, because it's like putting an eye inside and see with very good magnification. So kirungi baafuna diagnosis ne balaba polyps. Naye unfortunately polyp wetabeemu bwe ziba nnyingi posing a challenge of treatment. Kubanga omusawo ataba careful ayinza okwesanga mu kujjamu polyp n'olusu lwa Nnabaana lwonna alukoze eki? Alututte oba alwonoonye. So bw'angamba nti ta bleeding takyagenda mu period after the surgery, then you worry nti bayinza okubanga olusu lwa Nnabaana lwayonooneka, a bigger portion of it after the surgery because the polyps were many. So abayetaaga kukola another evaluation of hysteroscopy, look at the cavity olabe olusu lwayonooneka luyinza okuba lwa healing and scars. Then you have to go through another series of surgeries okulaba nti now atojjamu scars is forming after that. Naye nga it depends on the damage that was caused, but she can still get her periods. After 8 years of bleeding 8 years daily. is a long time. So kino kyenjogerako nti abakyala temulinda bw'oba olina symptoms, you don't have to wait for as many years. Olwadde bwonna bwangu bwakujjanjaba nga bukyali butono. Wane polyps zatandika ng'emu, 2 ne zigenda nga zikola ki? Nga zigejja. So senga yajja mu ddwaliro ale kyokwanguyira okujja mu polyps ezo. Naye kati polyps kasa zitandika occupying the entire surface area of the uterus, then omusawo azijjamu omuwadde omulimu gw'amaanyi. But she can still be helped. Okay. Nze abuuza nti Nnabaana bwe bagijjamu oddamu okugenda mu nsonga. Oyo osobola omunziriramu. Nedda toddamu. Kubanga akabubi ako ke kaba kakoze katya, ke kaba mu Nnabaana ke kavaako periods ate baba bagijjemu yonna. Kituufu. Simanyi amagi baba bagajjemu? Kisinziira. Basobola kujjamu Nnabaana ng'okyali muto, bwe tonaweza 50, 60 years amagi tugalekamu. Oba okulekera mulimu ovary emu, kubanga ovary tekola bukozi magi, erina omulimu gw'okuwa estrogen yakufuula omukyala n'otagenda menopause. So ebiseera ebisinga omukyala bw'aba tanaweza 55, 60 tetujjamu ovary zonna. Naye bw'aba ali above that ozijjamu kuba ziba tezikyalina mugaso. Is there food I should ignore when having endo? Endo, what is endo? Endometriosis. Abbreviation endometriosis, bamuyita endo. Owulira endo manya nti oyo amumanyi bulungi. Yes. Diet is one of the things that tukozesanga bwe twayogedde luli. Estrogen is the issue. Kati estrogen, twagambye waliwo estrogen yakolebwa mu ovary, ogwe bayita gonadoestrogen, ali nakyo ow'omu ovary. Wabulawo estrogen ava mu bitundu ebirala eby'omubiri. Waliwo ava mu masavu, extragonadoestrogen esinga ava mu masavu gano agabeera wansi w'olubuto, that adipose tissue. So omuntu yenna olina okwewala okuteekako weight, okuteekako amasavu ago, of course exercises and a good diet. So kituufu
doing exercises and a good diet is something you need to do. So yes, olina okwewala ebintu byonna ebikuteesaako weight, olina okwewala mulimu n'emmere eri estrogenized, naddala eno eri tinned. A lot of these tinned treated foods in a lot of estrogen. Yeah, kubanga kati poultry na asinga ali ku market ali estrogenized. Bw'owulira big pig and all those things ebiyamba ensolo zino okukula ku speed zirimu steroids. So most of the treated foods you are trying to avoid. Unfortunately, kati bitandise n'okuyingira mu bimera. Even plants are estrogenized. So that is the problem. Even the incidence of fibroids in the urban area. It is all because of the things we eat. Yes, that has a lot to do with so many things with our diseases, including cancer. I had a C-section operation 6 months now, and I go for this professional massage. For stomach. My stomach is too big. Okay, katugende ku mulala. Tusiimanye empereza yammwe nze Daisy kati nze kyembuuza Dr. Lwaki buli lwemba ngenda mu nsonga ntwala nnyo omusujja n'emimwa negifuna amabwa nfuna n'akazimba ku ssusu ate era nvaamu olusu mu nkwawa olubi ennyo kyembuuza. What is the root cause of all that? Of course, menstruation is a cascade of things. Bakyala abamu, they respond to the hormones differently. So omuntu waba agenda mu period, first of all, okushedding also Nnabaana twagambye nti waliwo hormones ezibeera released locally in the uterus, and some of these tuziyita prostaglandins. Ezo hormones zi cramping a uterus. Kati hormones ezo mubakyala bamu zibaleetera omusujja. The inflammatory hormones zibaleetera omusujja, naye it is just that period of 1 to 3 days. Abalala zibaleetera headache, abalala bafuna the tuyita premenstrual, postmenstrual symptoms. And then basobola okurespondinga ku hormones ezo za estrogen. Nga bwolaba abana abaana abali mu puberty. Abali mu puberty batera okufuna a bad odor. So it's because nti glands ezo ziri mu nkwawa, those sweat glands responding to estrogen and testosterone gwe releasing during that period. So advising okuba nti alina maintaining a lot of hygiene around that time. Alina okwemanya nti alina that menstrual syndrome n'abanga akumayo ku Panadol, you know. Waba tannazaala alowooze kukola ki? Kukufuna olubuto. Kukufuna olubuto. Bw'aba yamala okuzaala bamuwe progesterone. Only family planning yo yajja kumuyambako kendeeza ku symptoms bwe ziba unbearable. Okay. Doctor, I conceived when I was at campus and aborted due to fear of my parents. But now I'm married and it's a year and 2 months trying to conceive, but I have failed yet. They checked my uterus was okay. I'm confused. Yeah, challenge everyone to Mwagamba they checked my uterus. Abakyala abasinga bagenda mu scan. Nebakola this ordinary scan, they think that they've done everything. Scan erina weekoma esobola okulaga uterus eri okay, ovaries eri okay, neteraga tubes. So because alina factor ya abortion, which is a strong factor to infertility, alina okugenda ne bakola test gye bayita HSG ne bakebera tubes balaba oba tezayonoonebwa. Most likely that is where the problem is. Banaakola HSG bajja kubuulira nti tubes either ziri blocked oba zirina issue. Senga HSG naye evaayo negamba nti buli kimu kiri okay, n'omusajja ne bamukebera ne bagamba naye ali fine, then ajja kwetaaga diagnostic laparoscopy twayogedde. Okay. Yeah, most likely kirabika alina tube blockage. Okay, abortion akosa atya fertility through blocking abortion, the tubes? Several ways. Ekisooka omuntu akola abortion, especially surgical abortion, bakozesa bomba ezo okunuunamu ne bascrapping olusu lwa Nnabaana. One, ebyuma ebyolusu tebiba sterile bulungi. Abakyala abo bakola abortion ne beekubako enjawulo ne bagenda mu non-professional hands because of the issue of money, obviously. Two, abortion is still illegal
in this country, so the professionals will not offer it. So they seek help from the non-professionals. So abantu abasinga tebakimanyi nti the woman's best friend is the endometrium. So when you just scrape it off, just lwakuba gwegala olubuto luveemu, by all ways umanyi oli omusawo gw'osasudde okukola ekyo yayagala kintu eki okuba nti olubuto lukoze ekiruvuddemu talowooza nti oliddayo n'okwagala okufuna olubuto. So they scrape a lot of endometrium, they remove it, they get scars, and that is where the tube blockage issue comes from, over an issue of infection from unsterile procedures. So it is true that abortion is one of the biggest causes of infertility in young women who have had those procedures done. Okay, so 1 year and 2 months. ayise omwali banga mwali muwadde so bagende babakebere n'omwami asookeyo yennyini engeri alina risk agende bamukola HSG yagaiba HSG yokebera tubes omukebera tubes eyeruma ennyo gye bamutendera nnyo Farida leka kutiisa bantu eri ebit uncomfortable naye terina kuluma nnyo kubanga omulamwa guli nti twagala kulaba kiki ekisinga okuluma bwe butafuna mwana not the procedure. Era ne bwebanga kuleetedde a bit of discomfort bakuwaayo eddagala. Waliwo n'abuuza nti yawulira nti waliwo enkola ey'okujja eggi omukyala ne baligatta n'enkwaso z'omusajja ne babiteeka mu mukyala omulala. Enkola eyo mu Uganda mweri nnyo era kati centers nnyingi eziriwo ezikola IVF bagiyita IVF oba intra vitro fertilization kitegeeza nga bw'oyogedde kujjako amajigo n'ag'omwami ne bagateeka mu laboratory ne bagafertilizinga ne baga-incubatinga then ne bafuna embryo ne bagiteeka mu mukyala. Eri commonly used mu bakyala abalina amagi amatono oba abakyala abalina blockage nga tubes are blocking beyond repair nga mu endometriosis. Endometriosis sometimes they're causing unrepairable blockage of the tubes oba infections nga tube tubalina nga baziyamba then omukyalo yaba yetaaga IVF oba oluusi omwami ng'alina issue n'enkwaso ze ntono tezitambula bulungi zina ate abakyala abo bw'oba olemeddwa okukola bino ebiri nakyo IVF ebayamba. Yes, kituufu center weeziri era osobola okuyambibwa. Okay. Can I get pregnant when I have a cyst? My cyst is 5 centimeters and I want it to be removed during childbirth. Cyst tegana funa lubuto bweba teri symptomatic. Cyst zetujjamu ze causing problems. Either nga nene nnyo causing a lot of pain, unbearable pain. Naye obanga are trying okufuna olubuto ne bigaana, then we can think into it's an endometriosis cyst. Naye other than that, cyst per se tekugaana kufuna lubuto osobola conceiving. They might not even take it out. Tekikutwala kola cesarean section because of a cyst. Bweba teri symptomatic if you ignore it. Okay. Catherine from Tungamo agamba, I have a daughter. She started her periods at 16 years and she bled for 12 days non-stop of serious bleeding. After her first encounter, she spent 5 months without periods. Then she bled for 15 days non-stop. Now she's 18 years and she bleeds after 3 months for 10 days of heavy bleeding. What is wrong with her? I need your help. She also experiences painful cramps. I have gone to different gynecologists, but there is no change. I don't know what the gynecologists have said or done. Naye kirabika ng'omukyalo oyo she's between agame 16. She's 18 now. 18 now. Yatandika ne issues ezo. 16 abata delayinze period. 16 abata delayinze nnyo. We consider delayed puberty maybe omuntu ng'ayingidde mu 18-20. Naye kyendaba nti abadde afuna irregular periods initially bwe yatandika. Then bleeding very heavy and it goes long. Irregular bleeding and prolonged bleeding. Kitegeeza nti alina kye tuyita anovulation oba anovulatory cycles. Anovulatory cycles kitegeeza nti omukyala asuula amagi olumu olulala n'atagasuula. So cycles ziri abamu kye bayita
hormone imbalance tuziyita anovulatory cycles katulina okunoonya lwaki alina that problem of anovulatory cycles. The biggest challenge in that age group ebeera polycystic ovary oba gye bayita PCOS. So omukyala ayinza okuba alina PCOS nga yeetaaga kwetegereza bulungi ayambibwe. Naye nga the cramps per se might not necessarily mean the endometriosis. Ekyo kijjanga if we have other evidence. Chances are aina hormonal imbalance. Yeah, so we need to find where hormone imbalance diagnosis. Hormone imbalance ebeera spectrum of issues. Oyinza okuba olina polycystic ovary, oyinza okuba nga oli ku family planning, oyinza okuba nga olina these other things nga hormone y'amabeere gye bayita prolactin nga yali waggulu, oyinza okuba nga eddooko oliri endwadde, thyroid problems nga bibireeta imbalance. So kati omusawo alina okunoonya where is this imbalance coming from. So yeetaaga okulaba fertility specialist anoonyereze, naye nga the suspicion is nti ayinza okuba alina polycystic ovary. Okay. Rashida agamba nfuna pain nga wiiki eyiseewo nga nvudde mu nsonga oluusi ku right side sometimes left. Pain njifuna mu lower abdomen. Nze abuuza ekyo kitegeeza ki? Isn't that ovulation pain? So okutegeeza anything, it could be ordinary ovulation pain. Naye symptoms tuzinoonyezaako senga owulira nti zifuuse unbearable nga zitandise okuaffectinga your quality of life. Quality of life kyentegeeza nti kasoosanga nga eddagala lya bulijjo terikyakuyamba, nga weetaaga okugenda mu ddwaliro more often, nga bulumi buno bukulemesa okukola usual chores, then weetaaga okunoonyereza ku pain. It could be endometriosis. Okay. Charlie Pagamba, I had a transvaginal scan 5 days ago and was told that I have fibroids, 3 so far. Was given some medicine and was taken and was told that it's to reduce the size. Can these fibroids go away without removing them? Unfortunately, tatuwulira size ya fibroids. Ate n'ekirala ekiriwo nti fibroids will not go away. Fibroids will not disappear. They don't disappear. So abantu bonna abagendeyo ne balimba nti bo balina eddagala lijjamu fibroids, herbs and all sorts of things. It is not really true. Until you can remove fibroids. Fibroids are tumors, stones kind of tumors ezikula mu Nnabaana. So yes, it is true nti osobola okuzikendeeza size by different modalities. Again twagambye ziri estrogen dependent. Kitegeeza nti osobola okuziwa bino ebintu ebirina progesterone ne zikendeera mu size. It is mainly to slow down their progression. Okendeeza ku speed gye zikulirako naye nga ideally osobola zikola ki kuzijjamu. Question is, ziri symptomatic? Teziri symptomatic. Si buli fibroid ebeera mu Nnabaana tulina ogijjamu. Omuntu waba akyali muto nga fibroids kyali ntono teziraga nti zinyigiriza olusu lwa Nnabaana oba enseke, you advise them to try and start thinking of getting pregnant. Pregnancy is a treatment of fibroids kubanga ezikendeezaako. It keeps them at a state where they don't grow fast. N'osooka okuzaala then netulaba oba zikula. Bwe ziba tezikuze, you don't have to always remove them. Okay, Isaac Agama, I have a sister. Whenever she's in her periods, sometimes she faints. What could be the problem? I think ekisinga obukulu nti oyo yeetaaga alaba omusawo. Aleka alina eri gye twayise either premenstrual or menstrual syndrome. Naye tatuwulidde birala. Is what makes her faint? Is it pain? Bw'abanga pain nga yereeta fainting or yeetaaga okukola laparoscopy to look for endometriosis. Yes. Because that is beyond the spectrum of normal pain. Okay, nze pain etandika ennaku nga 3 emabega naye nga ntonotono, then neyeeyongera ku lunaku olusooka olwa periods, and most times numizibwa olwo olunaku lwokka. So would it be related to endometriosis? Maybe not. Waliwo usual cramps abakyala zibaba nazo. I think twayogedde ntugamba nti we should look at a spectrum of symptoms. Omuntu aba talina pain eri unbearable etagenda na usual things. Si buli omuntu aba alina endometriosis. Naye endometriosis abeerawo senga pain yo esusse bw'erina okubeera
child responding to treatment, it is so prolonged, even after delivery, they continue having the pain, which is agonizing. Then those are the ones that we're investigating. And even tuba treating her with the usual remedies. It's only saying usual remedies ziganye that you need to have bigger interventions. Most of the menstrual cramps are okay. Zigenda after some time. To sembia no chap. I have tried to get pregnant, but I've failed. I have my normal periods, but I get some pain during ovulation, and after periods or ovulation, I get a very smelly discharge for 2 to 3 days, and it disappears. What problem could I be having? I think cramps, ovulation pain is normal. It is a sign that the egg is getting ovulated. It causes a bit of cramps, which is not so much. Or even a bit of bleeding behind the uterus, a little irritation. Does it come? Oh, releasing a rupturing. Overlay a rupturing and releasing some women get some bleeding again, they might go Nnabaana and irritating, but it stops. Even that smell, usually what happens, Bakyala menstruating, is that little flow, that discharge. That old blood sometimes can cause a bit of offensive smell. It is not necessarily an infection. Okay. So it's okay. No. Okay. Kale, Doctor, thank you so much for educating us on endometriosis. It's a serious problem. Over 60% of women are suffering infertility, but it's endometriosis. And about Dr. Spire, in case you want to get in touch, is 78 10 45 and 96. Musanvu munana biri kumi ana mutano chenda momokaga. That's it for today. Rero riguro bagenda kusoma budget stay ku NTV next activity chakuba tubikutusa. Until tomorrow. God bless you. Bye bye.